Practice బాగానే Three. చేశాను. Yeah, good. Okay. So no further delays, we'll start up the class. Okay. So we are going to discuss in the concept called not null constraint. Okay. So నిన్న మనం కాస్త పెండింగ్ పడిందని not null constraint. Okay. Na? So we'll finish it off and then we'll start discussing with one more constraint also today itself. Okay. So let me share my screen. So everybody can see my screen, right? SSMS. Yes, yes. So yesterday we have finished with the case one. Okay. Now let's see how can we insert values into not null constraint. Okay, Nandi? Okay. Insertion. Okay. Insert into. So our table name is this one. Okay. So we have identity property on top of this table. Okay. So what are the columns we have to give now? We have a identity property on top of this table. Okay. So what are the columns we have to pass in the insert statement? So we have a column list here. Okay. Except RPIT, we have to insert all the time. Exactly. Okay. So except ID, we have to give all the column names because ID contains what? Identity property. Correct? Yes. Yes. So the identity property will auto populate the numbers. Mm. Okay. So we have to connect to Angular. Next in the table properties. So if you observe applicant name having nullable as no. Nullable no and the meaning ఏంటండి? No nulls will be taken into it. Very good. So when it is yes means nulls will be allowed. Correct? Okay. Yes. So now let me show you what if I try to insert nulls into the not nullable no column లో నేను null insert చేస్తే ఏం పోతుందో చూద్దాం. ఓకేనా? So applicant name contains nullable as no. Correct అండి? Which means it does not allow the nulls. Correct? So but if I try to insert null into it, okay. So see, null means it will be not a value. Okay now. Null ante it will be not a value. Okay, so if we give it in a single quotation, okay, it will be considered as a character. Correct, Andy? Okay, so that's why we should not give anything for the null. Just we have to specify null ante. Okay, na? Then only it will be considered as an empty record. Okay, Andy? Clear answer? Clear. Next, applicant email is nullable as yes. Okay, so if we pass value, if you don't pass the value, nothing is gonna happen. Okay, na? Okay. Okay, so let me pass some value called xyz. Okay. So next applicant mobile and okay, so let me pass some of the value. Okay. So next applicant address on the okay, so let me give it as a TPT. Okay. So if I insert one, if I error ఏమొచ్చిందండి? Cannot insert null into column. Into app name table endgame table column name does not allows the nulls insert fields. ఎందుకు మనకు applicant name అనే column అనేది మనకు not null constraint associate అయ్యింది. కరెక్టా? Yes. But what we are trying to do, we are trying to insert null into the not null column. Correct? But అందుకనే మనకి ఏమొచ్చింది ఎర్రర్ వచ్చింది అన్నమాట. ఓకేనా? So which means not null constraint does not allows the nulls అని చెప్పేసి that's what I am trying to prove you. ఓకేనా అండి? Okay. Okay. So name let me give it as a Giri. Okay. Okay. So XYZ. So మనం చూసారంటే applicant email ID మనకి we have a null. కరెక్టా? So మనం దానికి null I mean if we give a value, if we don't give the value, nothing matters. Okay. మన డైరెక్ట్ ఆటోమేటిక్గా మనకు వాల్యూ అనేది ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకేనండి? సో అప్లికెంట్ అడ్రస్ కంటైన్స్ ది నల్. కరెక్టా? సో ఇఫ్ ఐ గివ్ నల్ మీన్స్ హియర్ చూడండి మనకు ఇట్ విల్ యాక్సెప్ట్. ఓకే, వన్ రో అఫెక్టెడ్. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ షో యూ హౌ ద నల్ వాల్యూస్ విల్ బి రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద టేబుల్ మీన్స్ చూసారా మనకు అప్లికెంట్ అడ్రస్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ పాపులేటెడ్ ఇన్ ద నల్. కరెక్టా అండి? సో ఆ నల్ అనేది కూడా మనం చూసారంటే ఇట్ హ్యాస్ బిన్ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద yellowish కలర్. కరెక్టా అండి? So these are the identifications for the null anamata. Okay na? Okay. So any confusions on this, guys? Anybody? No. No, right? Okay. So let me give you one wrong insert statement. Okay. So akkada meer raskondi. Okay. So write down the content for that. Okay.
సో ఇక్కడ ఈ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ రాసుకున్న తర్వాత రైట్ డౌన్ వన్ దీన్ని రాసుకొని చెప్తాను ఫస్ట్. రైట్ డౌన్ దిస్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ క్విక్. We have to discuss two more case statements. Okay. So each and every constraint I will be giving you the multiple exams. Okay. So if you finish it faster, we will discuss multiple exams. If not, the exams will be get reduced. If completed, please let me know. Yes, done with it. Okay, so right on the one point. The above insert statement will be failed. The above insert statement will be failed due to we are trying to insert null value into the non-nullable column. Non-nullable column. Done, Andy? Yes. Okay, right on the next point. So we should not specify null value in single quotation. We should not specify null value in single quotation. We should not specify null value in single quotation due to it will be considered as a character. Finished, Andy? Yes. Okay. So ఇక్కడ చూసారంటే, so if I don't pass anything means, so it will be by default what? Nullable column. Correct, Andy? Yes. So everybody remember this one, right? So Yeah. one of the very important. So if you want to write down the note point, you can write down. Okay. So when we don't specify any constraint there, okay, by default it will be a nullable column on a certain. Okay, now everybody remember this point, right? Yeah. Yeah. Yes. So the next one will be. So ఇది అయిపోయింది కదండి అందరిది. Failed అనేది అయిపోయింది కదా. Okay. So now write down this one. Okay. Then write down the table output. Quick. Try to finish it as soon as possible. Okay.
Done. డన్. Yes. సో అవుట్పుట్ కూడా రాసుకున్నారు కదండి అందరూ. Yes. సో నెక్స్ట్ గివ్ అ సైడ్ హెడింగ్ as a case 2. Case 2. Case 2. డన్ అండి. Done. So right now, applying not null constraint. Applying not null constraint on top of the existing table. On top of the existing table. Apply. On top, applying not null constraint Okay. on top of the existing table. On top of the existing table with no data. With no data. Dana అండి. Yes. Okay. So scenario అర్థమైందండి అందరికి. So we have to apply not null constraint on top of the table with no data అన్నమాట. ఓకేనా? Okay. So one of the very important, these are the scenario based interview questions అండి. ఓకేనా? Okay. So let me find out one particular table to get it out. Tables. Okay, so we have a student details table. I hope this student details does not contain the value. So we'll delete this data only. Delete from student details table. Okay. So as of now, we have a table, okay, but we don't have a not null constraint. Okay, so I mean to say, like, I wanted to apply not null constraint on top of the applicant email ID. Okay, na? Mm. Okay, na? So let's see how can I do that. 1 second, guys. 1 second. Yeah. Okay, so I wanted to apply not null constraint on top of the applicant email ID. Okay, na? So as of now, we don't have any data. If I show you, so we don't have any data, but we have to apply what not null constraint on top of the applicant email ID. Okay, na? Okay. Okay. So let's see how can I do that. Means alter same మనం column ని ఎలా అయితే మనం modify చేస్తామో existing table లో, okay na? At the same thing we have to do it here. Okay. Okay. Alter table name. Alter column name. 1 second. Yeah. Alter column. Column. మన target column ఏంటండి? Applicant email. Correct? Applicant email. Email. Okay, so let me give a var character of 100. Okay, it has to be a not null. Okay, na? So Okay. this is similar to the data type change only, right? Yes. Yes. Okay, na? So if I Yes. show you the table properties of this applicant details. Okay, so as of now, applicant email contains the nullable as yes. Correct, Andy? Yes. Yes. Okay, so now if I execute this one, okay, command completed successfully. If I show you this one, చూసారు అంటే nullable as మొత్తం చూసారా applicant email has become null. No. Yes. Yes. Correct, Andy? Understanding? Okay. So this is how we have to apply not null constraint on top of the existing table with no data. Okay, na? Okay. Write down this one quick. దీని తర్వాత కేసీ డిస్కస్ చేద్దాం. Then we'll wrap it off.
Yes. Finished? Output ఏం తీసుకున్నాం? Sorry? Output ఏం తీసుకున్నాం? Output ఏం రాసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. Okay. Just ప్రాపర్టీస్ కాబట్టి. Finish అయితే we'll go to case 3. Yeah. Okay. So write down existing table with the data. So apply not all constraint on top of the existing table with data. Okay. So మన క్వశ్చన్ ఎలా అడగచ్చు అంటే okay. So how can you apply okay not null constraint on top of the existing table when we have a data? Okay. So the question might be also they can ask like how can you apply not null constraint on top of the existing table with no data? Okay. So they can ask any scenario based on what. Okay, Nandi? So we have to be very ready to answer them. Okay. So these are the things you're gonna answer. Okay. So done with the side heading case 3. Yes. Applying not all constraint on top of the existing table with data. Okay. So దీనికి మనం కొన్ని steps follow అవ్వాలన్నమాట. ఓకేనా? So write down the few of the steps. First we have to check for the nulls. First we have to check nulls in the target column. First we have to check nulls in the target column. Done, Andy? Yes. Okay. So next, when we found the nulls, when we found the nulls, Yes. we have to delete them. We have to delete them. We have to delete them. Done, Andy? Done. Yes. Okay. So now what we're gonna do is okay. So as of now we have a two records, guys. Okay. So I wanted to apply not null constraint on top of the applicant address anamata. Okay na? Okay. So see మనకు ఇప్పుడు two records ఉన్నాయి కాబట్టి okay, but real time లో మనకు there will be some lakhs of crores of records. Okay. So అప్పుడు మనం ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం నల్స్ అని చెప్పాలి అంటే ఓకే. సో యాజ్ ఆఫ్ మన టార్గెట్ కాలం ఏంటండి? 103. నో, మన టార్గెట్ కాలం అప్లికెంట్ అడ్రస్. మన అప్లికెంట్ అడ్రస్ పైనే కదా మన నాట్ ఆల్ కన్స్ట్రెంట్ అప్లై చేయాలి. Right. So that's why we have to use the applicant address in the where condition. See how will I find the nulls? Okay. One of the important thing, applicant address is null anamata. Okay na? Okay. So almost all the values will be compared with the is equals to operator or less than or greater than operator. Okay. But nulls అనేవి మాత్రం మనం is తో కంపేర్ చేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. మనకు ఈ is అనేది one of the operator. Is అనేది మనకు one of the operator which is used to compare the null values అన్నమాట. ఓకేనా అండి? Okay. Okay. So if you want to take down the point, you can take down. Yes, So sir. is the operator. Is a operator. Yeah. Which is used to compare the null values. Which is used to compare the null values. Done, Andy? Done. Yes. Okay. So when I execute this one, చూసారా నాకు ఓన్లీ null values బయట వచ్చాయి. మనకు టేబుల్ 2 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, కరెక్టా అండి? సో అందులో మనకు అప్లికెంట్ అడ్రస్ లో మనకు నల్ ఉంది, నార్మల్ వాల్యూ ఒకటి ఉంది, కరెక్టా? బట్ వాట్ ఐ హావ్ ట్రై టు డు వేర్ అప్లికెంట్ ఐడి అడ్రస్ ఇస్ నల్ అని ఇచ్చాను. ఓకేనా? అంటే మనకు అప్లికెంట్ అడ్రస్ లో మనకు నల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మొత్తం మనకి బయట వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? ఇక్కడ మనం నార్మల్ ఇస్తే నార్మల్ వాల్యూస్ కూడా వస్తాయి. Yeah, you can give. So if you do not want to if you don't want the nulls, you want to get only the normal values. Okay. So when you give
where is not null అని ఇచ్చామనుకో, okay, so you will get the value అన్నమాట. ఓకేనా? So when you give the null means, okay, you will get the nullable values. Okay, when you give is not null means you will not get the nulls అన్నమాట. Okay Nandi? Fine. Yeah. Understood it everybody? Yes. Yeah. So now let me delete those nulls. Okay, ఎందుకంటే Yes. see same syntax. Okay, same syntax. Okay, so just we need to change the column name. Okay na? So let me see what is the data length for it. So which is 255. Okay, 255. So if I try to apply not null constraint, okay, so నాకు error ఏమొచ్చిందండి? Cannot insert the null into the column applicant. ఎందుకంటే మనకు ఆల్రెడీ null ఉంది కదా ఆ టేబుల్ లో, అవునా కదా? So that's why it will not allow అన్నమాట. ఓకేనా? So for that what we do is, okay, we will delete the value from the table. Okay, we will execute this. So one row effect, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే మనకు ఆ null అనేది మనకు డిలీట్ అయిపోయిందని అర్థం, కరెక్టా? So if I Yes. show you, so do we have any nulls guys? No. No, now we are good to apply the not null constraint అన్నమాట. ఓకేనా? Done na? Yes. Okay. So now if I show you the table properties of it, so if you focus, all columns become not null. Okay na? Okay, so any doubts in this one guys? No. No, right? So step 1 రాసుకున్నారు కదా ఇది అందరూ? Yes. Okay, so write on the step 2. When we found the nulls, we have to delete it with the below query. With the below query. The below query. సో అది అయిపోయిన తర్వాత, సో ఈ క్వరీ రాసుకున్న తర్వాత, ఓకే, సో రైట్ డౌన్ దిస్ వన్, సో ఫినిష్ ఇట్ ఫాస్టర్. Done. Done. Okay, so next వచ్చి we will be discussing about the simpler one, so which will be going to check constraint. Okay, check. So ఇది నాట్ null అందరికి అర్థమైంది కదండి అండి? So if you don't understand, please let me know now only. Okay, so your doubt will be benefited to other people also. Okay, so don't think that your doubt will be not valid. Okay, so all the doubts are valid, no doubts are stupid. Okay, so we will accept all the doubts, we'll explain there then and there only. So give a side heading as a check. Done Andy? Yeah. Yeah. So write down, check is the type of the constraint. Check is the type of the constraint. Check
the type of the constraint which is used to apply the conditions on top of the table on top of the table comma, which will be helpful to avoid the invalid insertions. Invalid insertions. To avoid the invalid insertions. Done. Done అండి. Okay. Yes. So ఇక్కడ మనకు invalid insertions అంటే okay. So let me explain you in theoretical manner. Okay. So just observe. Okay. So we will be having the applicant like for example let's take voter applicant example తీసుకుందాం. ఓకేనా. ఓకే. సో ఓటర్ అప్లికెంట్ లో ఓకేనా. సో మనకు ఓటర్ ఎలిజిబుల్ ఏజ్ ఎంత అండి? 18 కదా. ఓకే. సో 18 బిలో ఉంటే మనం అలౌ చేయకూడదు, అవునా కదా? Yes. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కండిషన్, రైట్? Yes. సో ఈ కండిషన్ మనము టేబుల్ మీద ఎలా అప్లై చేస్తామో చూడండి. ఓకేనా. సో మనము at the beginning stage only we will be trying to avoid this insertions అన్నమాట. ఓకేనా. Okay. Okay. So when any person is trying to insert the value 17, okay, so these values should not be allowed. Okay. When anyone is trying to apply the value as 18, okay, it will be allowed. ఎందుకంటే మనకు 18 allowed కదా. Okay. So 17 allowed కాదు. Okay. So these values should not be allowed. This value should be allowed అన్నమాట. Okay. So these type of situations మనం హ్యాండిల్ చేయడం కోసం మనం చెక్ కన్స్ట్రెంట్ వాడతాం అన్నమాట. ఓకేనండి. Okay. This is one of the scenario. Okay. So మనకి ఎన్నో examples ఉండొచ్చు. Okay. So I'm giving you for your heads up. Okay. This is one of the example. Okay నండి. Okay. Okay. So let me rub this one. Okay. So let's see. So same example discuss చేద్దాం. ఓకేనా మనం? Okay. Okay. One second. Okay. So see. So case 1 అండి ఇది. ఓకేనా. Case 1. So which will be applying check constant on top of the new table. Correct? Yes. Create table name. So column 1 data type. Okay. ఇక్కడ మనం చెక్ బ్రాకెట్ లో కండిషన్ వేస్తాం అన్నమాట. ఓకేనా. డన్ అండి. Okay. So next you can able to give multiple columns also. Check constant మీరు multiple columns మీకు పెంచుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా. So you can give not null. Okay. So you can give whatever you want. You can okay column and data type. You can give one more check condition if required. Okay. So next column 4 data type. So you can give like this. Okay Andy. Okay. It will take down the syntax. We'll discuss an example, but voter applicant only.
Finish. Finish that? Yes. Okay. So we'll see an example for it. Use table. Okay, so table name will be voter applicant. Okay. Yes. So let me give it voter ID as an integer. Okay, this is the identity. Okay, Nandi. So if I don't give any seed value and the incremental value, what will be the default one? 1, comma. Very good. 1, comma 1. Okay. Voter age. So ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నాను చూడండి, tiny, okay, check bracket లో మనకు voter age should be what, greater than or is equals to 18. then mute comment. So it has to be greater than or is equals to 18. Correct, Andy? Yes, yes. So as of now, leave it, we will give this much columns only. Okay. So let me execute this one. Okay. So if I show you the voter applicant, Jusara. So if you go down, so you will be having the check constraint. So Jusara, constraint type, check on column voter age. Okay. So the constraint will leave, just as of now, avoid this one. Okay. I will Okay. explain you when we discuss primary key and foreign key. So if Jusara ante constraint key. ఇక్కడ చూసారంటే కన్స్టెంట్ కీ as ఓటర్ ఏజ్ గ్రేటర్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 18. చూసారా, ఇదే కదా మన కండిషన్ ఇక్కడ ఇచ్చింది. Yes. సో ఇదే కదా మన వచ్చిన కండిషన్ అక్కడ. Yes. So it will be applied there. Okay, take down this one. So if you have any questions, guys, please ask me now. Okay, because this is very very important one. Interview point, see real time లో మనం యూస్ చేసామో పక్కన పెట్టండి. Okay, so for interview point of this is very very important. Constant, please let me know. Yes. Okay, so now let's see how will we insert the value into voter applicant. Okay, so first I will give you the invalid insertion values. Okay, so then what will happen, see, voter applicant. Okay, so what are the columns we have to give, guys? Voter age. Voter age. Name and age. So voter name and voter age, correct? Yes. Voter name, comma, voter age. Okay, so the values of, okay, so let me give it as a okay, so if I give 17, see what will happen. Error ఏమొచ్చిందండి? Okay. Check constraint. Conflict. Can anyone read out the error? The insert statement conflicted with the check constraint. Okay. Some part. The conflict occurred in database ending. Okay, the table ఎందుకంటే మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది, we have given conditions greater than or equals to 18, correct? But what we are trying to do, we try to give us 17, correct అండి? Yes. That's why it will be not done మనకు. So దీన్ని రాసుకున్న తర్వాత write down the error also. Okay. Okay. Yeah.
ఇక్కడ చూసారంటే మీరు ఇక్కడ ఎండ్ గేమ్ అనే దగ్గర మీరు టేబుల్ నేమ్ ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? సరే, ఎండ్ గేమ్ అనేది డేటాబేస్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మీరు టేబుల్ నేమ్ ఇవ్వచ్చు అనమాట. ఓకేనా అండి? ఆర్ ఎల్స్ మీరు ఈ టేబుల్ రాసుకున్నారంటే ఓకే, యూ కెన్ గివ్ ద టేబుల్ నేమ్ ఆల్సో, నో ఇష్యూస్ దేర్. అష్రఫ్, చెప్పండి. టేబుల్ నేమ్ కదా DBO అని ఉంటాయి కదా, అది ఏంటి? అది స్కీమా. ఓకే, సో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ. ఓకే, సో Okay. వన్స్ విల్ ఫినిష్ దిస్ వన్. Okay. Done? Yes. So now we will give the valid insertion now. Okay, so the same thing only. As of now I will give the 18 here. Okay, 18. so if I so this one చూసారా మనకి ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది. once again it will get executing. Sometimes it will play with us. Okay, so we have to bear this. Yeah, one row affected. Okay, Okay. on system got hanged. Yeah, so we got it now. So if I show you the table details, select just bear with me with this laptop. Okay, so I'm facing lots of issues with this, so I'll try to buy a new one as soon as possible. Okay Nandi? Yes, fine. ఇక్కడ చూసారా మనకు ఓటర్ ఐడి 2 తో స్టార్ట్ అయ్యింది. ఓకే, సో ఎందుకంటే మనకు ఫస్ట్ ఇన్సర్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, ఇన్సర్ట్ అయిన తర్వాత మనకి కండిషన్ అప్లై అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా అండి? తర్వాత మనకు అది రోల్ బ్యాక్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో లైక్ డిలీట్ అయిపోతుంది, ట్రంకేట్ అది డిలీట్ అయిపోతుంది అనమాట. ఒకసారి మన డిలీట్ అయిపోతే మనకి ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవ్వదు కదా. దిస్ ఇస్ ద మీనింగ్ అనమాట మన 2 ఇన్సర్ట్ అవడానికి. ఓకేనా? Okay. Right, take down this one. Can anyone suggest me a good laptop? Like it needs to have a good processor and a good RAM. ఫస్ట్ చాయిస్ అదే నాది, బట్ ఫస్ట్ ఏదని చెప్పేసి నేను థింక్ చేస్తున్నా. Done? నెక్స్ట్ కేస్ 2. చెప్పండి. ఓటర్ ఐడి నెంబర్ 2 వచ్చింది. ఓటర్ దానికి మీనింగ్ ఏమంటే రైట్ డౌన్
So when we insert invalid insertions, first it will insert into the table. Then it will check for the condition. Then it will check for the condition. If condition is valid, it will insert. If not, data will be deleted. యాక్చువల్లీ నా డౌట్ ఏంటంటే చెప్పండి. నెంబర్ 2 ఉంది కదా, మనం 1+ లో ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు అంటే లైక్ అప్డేట్ చేసి దాని ముందర ఏదైనా ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఇది ఓటర్ ఏజ్ 18 కి ఏదైనా అప్డేట్ చేయొచ్చానా? అది కాదు, ఇప్పుడు యాక్చువల్లీ మనం ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ స్ట్రీట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు, 1,1 రావాలి. మీ వాయిస్ కాస్త స్పీడ్ వెళ్ళిపోయింది, ఇంకొకసారి చెప్తావా? యాక్చువల్లీ మనం ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ స్ట్రీట్ వాల్యూ ఇవ్వలేదు, ఐ మీన్ 1,1 తీసుకున్నట్టే కదా. సో 1,1 తీసుకున్నాం, బట్ ఇక్కడ మనం ఫస్ట్ వాల్యూ ఇన్వాలిడ్ ఇన్సర్షన్ ఇచ్చాం కదా. 2 వచ్చింది కదా, అప్పుడు మనం మళ్ళీ 1 ఇవ్వచ్చు. ఇవ్వలేము. నో, వన్స్ ఇట్స్ గాన్ మీన్స్ ఇట్స్ గాన్ ఓన్లీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్సర్ట్ ఫర్ వన్ మోర్ టైమ్ మీన్స్ మీరు ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ చేసి, ఓకేనా, మళ్ళీ మీరు 1 ఇన్సర్ట్ చేసి దెన్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1 to 3 అగైన్. ఓకే, అదే మనకి సెట్ ఐడెంటిటీ ఇన్సర్ట్ ఆన్ అండ్ ఆఫ్ ఉంది కదా, దాన్ని యూస్ చేసి మీరు చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో డన్ విత్ దట్. అష్రఫ్, అంటే ఇప్పుడు మనం ఇన్సర్ట్ ఆన్ చేసినప్పుడు 1 ఇస్తాం కదా, అప్పుడు ఆ 1 2 పైకి వెళ్తుందా, 2 కింద నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందా? 2 తర్వాత స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, పైకి అయితే వెళ్ళదు ఇంకా. నో, ఇట్ విల్ నాట్ గో టు అప్. ఓకే, తర్వాత ఇది చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది కదా ఆల్రెడీ ఇక్కడ. ఓకే, సో దీంతో ఇంకా మనకు సంబంధం లేదనమాట. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ చేసే మీరు చేంజెస్ ఏవైతే ఉంటాయో దాని తర్వాత ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, అనమాట. ఓకే, అర్థమైందా? సో నెక్స్ట్ కేస్ 2. సో కేస్ 2 ఏంటంటే అప్లైయింగ్ నాట్ ఆల్ కన్స్ట్రైంట్ ఆన్ టాప్, అప్లైయింగ్ చెక్ కన్స్ట్రైంట్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ ది existing table with no data. So give us a heading. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పరా? Apply check constraint on top of the existing table applying check constraint on top of the existing table with no data. With no data. With no data. Done and heading? Yes. Okay, so now let's see the thing. Okay. So the syntax will be alter table. Okay, table name. So this is few of the important things, guys. Okay, so ఇక్కడ కాస్త మనకు syntax change అవుతుంది. Okay, apply add constraint. Okay, so constraint name, I'll explain this one. Constraint name, okay, check
check of condition. Okay, Nandi? Okay. Condition. Okay, so take down this one. Yes. Done, na? Okay, so now, so for example, let me use this table. Okay, so let me drop this existing table. Okay, na? So drop chesi nenu malli check, I mean check constraint lekunda apply chestanu. Okay, draw table name. Okay, so let me create this table with no constraint anamata. Okay, na andi? Okay. Okay, so let me remove this constraint. Okay, so let me execute it. So table created in the. Okay, so as of now, let me show you the table properties. You go down. So do we have any constraint guys here? No. No, right? Okay, so now let's see how will I apply this. Alter table. Okay, so the table name is voter applicant. Okay, add constraint. Okay, so ikkada chudandi constraint name chudandi. So ck underscore. Okay, voter applicant name underscore. Okay, voter applicant age. Okay, so the meaning enti ante. Okay, so ikkada manamu when we are applying constraint for the existing table. Okay, Nandi? When we are applying constraint for the existing table. Okay, so we have to give constraint name anamata. Okay, so I'm not telling constraint type. So the check anedi manaku constraint type. Okay, na? So I'm telling you about constraint name. Okay, na? So constraint name is like an object name anamata. So you can give whatever the name you want, you can anamata. Okay, Nandi? Okay. Understanding? So ikkada idi constraint name anamata. Okay, so this is for our identification purpose. Okay, so whenever you see this one, okay, so you will come to know that okay, manaki table paina check constraint apply indi ee column paina ani cheppesi. Okay, Nandi? So ck means short form of the check constraint, voter applicant means table, voter age means what? Our column name. Okay, na? Okay, check off. So mana condition entandi, voter age has to be greater than or is equals to 18. Correct? Yes. Andy? So when I execute this one, so as of now we don't have any constraint. Correct, Andy? Yes. Okay, so when I execute this, so it has been applied. If I show you the table properties, if I go down, this are ikkada manaku constraint apply ayindi. So previously we had a ck underscore voter applicants, some random number has been assigned. Correct? But if you see here, so manaki ippudu proper name ochindandi ikkada. Okay. Okay, so constraint key voter age is equals to 18, greater than or is equals to 18. Everybody understood, right? Yes. Okay. Yeah, so what you have to do is, so you have to just take down syntax raskunnara andru. Okay, yeah, so take down this from 99 to 101 varaku. Yes, done with it. Finished, Andy? Okay, so is it necessary to show insertion? Same insertion anamata. Okay, so for this one, there won't be any difference. Okay, so instead of that, I'll explain you the DBO. Okay. Okay.
ఓకేనా అండి. సో రైట్ డౌన్ అబౌట్ స్కీమా అని చెప్పి రైటింగ్ పెట్టుకోండి. స్కీమా, SCHEMA, స్కీమా. Done? Okay, so write down the first one. The default schema in SQL Server is DBO. The default schema in SQL Server is DBO. Bracket lo database objects. Database objects. Okay. Done, Andy? So Yes. next, which is used to segregate the tables segregate the tables. అంతే, just give a segregate the tables అన్నమాట. ఓకేనా. సో see మన రిక్వైర్మెంట్ ఇలా ఉందండి. ఓకేనా. సో అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఇస్ లైక్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ టేబుల్ కాల్ tab1. ఓకేనా. సో నాకు ఈ టేబుల్స్ నాకు 2 times రిపీట్ అవ్వాలన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? సో నాకు tab1 అనే టేబుల్ నాకు 2 times రిపీట్ అవ్వాలన్నమాట. అంటే 2 times నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. See మనకు ఒక్కసారి టేబుల్ క్రియేట్ అయిపోయిందంటే సో కెన్ వి క్రియేట్ ద సేమ్ టేబుల్ ఫర్ వన్ మోర్ టైం? No. It's not possible, right? So when we use schema, సో చూడండి, మీరు ఒక టేబుల్ DBO లో క్రియేట్ చేసి ఇంకో టేబుల్ మీరు ఇంకో స్కీమాలో క్రియేట్ చేస్తాను. ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ అన్నమాట. అర్థమవుతుందా అండి? ఓకే. టేబుల్స్ సెగ్రిగేట్ చేయొచ్చు అన్నమాట. అర్థమవుతుందా స్కీమా అంటే ఏంటో? ఓకే. సో ఒక టేబుల్ నేను DBO లో క్రియేట్ చేస్తాను, ఇంకో టేబుల్ నేను ఇంకో స్కీమాలో క్రియేట్ చేస్తాను అన్నమాట. ఓకే. సో లెట్ మీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లెట్ మీ షో యూ హౌ టు క్రియేట్ ద స్కీమా. ఓకే. క్రియేట్ స్కీమా నేమ్ అన్నమాట. ఓకేనా అండి? స్కీమా నేమ్. సో టేక్ డౌన్ ద సింటాక్స్. Done? Okay, so let me show you. Create schema. Okay, so I will be giving the schema name as a B9. Okay. Done అండి. సో మనకి స్కీమా ఎక్కడ స్టోర్ అవుతుంది అంటే, ఓకే, సో గో టు ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లోరర్, క్లోజ్ దిస్ వన్, ప్రోగ్రామబిలిటీ. ఓకే. సో సెక్యూరిటీస్ లోకి వెళ్ళారంటే మనకి స్కీమా అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ. ఓకేనా. సో ఇఫ్ ఎక్స్పాండ్ దిస్, సో B9 and then DBO. సో DBO is the default one. Okay, so these are related to maintenance అండి. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ మెయింటెనెన్స్ కింద వస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా. సో బట్ DBO అండ్ B9 అనేది మనకి యూజర్ స్కీమా, అంటే మనం క్రియేట్ చేసింది. ఓకే. DBO అనేది మనకు సిస్టమ్ స్కీమా అన్నమాట. ఓకేనా. ఓకే. సో చూడండి, నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ table name. Okay, so let me give it as a single column ఎందుకంటే so I don't need to go in depth. Okay, so if I don't give any schema name అంటే బై డిఫాల్ట్ మనకు DBO లోకి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో లైక్ ఐడి ప్రాపర్టీలో మనము సీడ్ వాల్యూ, ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ ఇవ్వకపోతే మనకు ఆటోమేటిక్ వాల్యూ ఏంటంటే 1,1. కరెక్టా. సో అలానే ఇక్కడ మీరు ఏం స్కీమా నేను స్పెసిఫై చేయలేదు అంటే ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ గో ఇంటూ DBO అన్నమాట. ఓకేనా. సో when I execute this, okay, executed successfully. సో టేబుల్స్ ని ఎక్స్పాండ్ చేశానంటే, let me refresh it. సో చూసారా, DBO లోకి వచ్చేసిందండి మనకు. ఓకే. ఓకేనా. సో ద సేమ్ టేబుల్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఫర్ వన్ మోర్ టైం. ఓకే. సో మనకు అవ్వదు అన్నమాట, ఎందుకంటే మనకు సేమ్ స్కీమా ఆ టేబుల్ అనేది ఉంది కాబట్టి. కరెక్టా. ఓకే. బట్ నౌ దిస్ టైమ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ విత్ B9. ఓకే, B9. సో when I execute this, చూసారా, కమాండ్ కంప్లీట్ సక్సెస్ఫుల్లీ. ఓకే. సో ఇఫ్ ఐ రిఫ్రెష్ దిస్ టేబుల్, సో ఇక్కడ మనకు DBO డాట్ వచ్చింది కదండి. సో ఇప్పుడు చూసారంటే B9.tab1. ఓకేనా. ఓకే. సో పాసిబుల్ అయిందా మనకు సేమ్ టేబుల్ నేమ్ మళ్ళీ మనం క్రియేట్ చేయడానికి? yes. ఓకేనా. సో దిస్ హౌ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ అన్నమాట. ఓకేనా.
సో మనం ఎన్నిసార్లు క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు డేటా సేమ్ ఉండే టేబుల్ నుంచి చూడండి ఇక్కడ మీరు ఏమంటే స్కీమా అని చూసారా ఇది ఐడి అనేది, సో యూ కెన్ చేంజ్. సో మనకి టేబుల్ నేమ్, మన టేబుల్ నేమ్ ఒకటే మనకి అన్నమాట, మనకి ఇక్కడ వ్యాలిడ్. ఓకేనా, సో లోపల ఇన్నర్ యూ కెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్, యూ కెన్ గివ్ 10 columns, యూ కెన్ గివ్ 2 columns, యూ కెన్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్. ఓకే, అదే కదండి మీ డౌట్? అదే, ఫైన్. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ గైస్? Any questions in schema? No. Ready? No, right? Okay. So now case 3. So Tejas, your question clear ainda? Clear aindi. So case 3. Applying check constraint on top of the existing table with the data. Okay. So what I'm going to do is I'm going to drop this table. Okay. So let me create this table with no constraint. Okay. So let me insert these 2 records. Okay, done, Andy? So we have a table, so with the data. Okay, but we don't have any check constraint. So let's start from. So our table name is what? Voter applicant. Okay, so if I show you the table, Chusara maniko data unda Andy? Oh, yeah. But as of now, we don't have any check constraint on top of it. Okay. Okay. So Chusara, do we have any check constraint, guys? No. No, correct. So in the step 1 is write down the step 1. Just give me 1 second here. 1 second. There is, I'm back. Okay, so step 1 ఏంటంటే, okay, so we have to remove the invalid data, right? First we have to remove the invalid data. So మనకు invalid data అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఓటర్ ఐడి 18 కదా, కానీ ఒకవేళ మనకు 17 లేకపోతే సో మనం ఇచ్చిన కండిషన్ కి సాటిస్ఫై అవ్వలేదంటే అది ఖచ్చితంగా మనకి ఇన్వాలిడ్, కరెక్టా? yes. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూసారంటే మన టేబుల్లో మనకు ఇన్వాలిడ్ డేటా చాలా ఉంది, కరెక్టా అండి? వి హావ్ 17, రైటా? సో దిస్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్, రైట్? వి హావ్ టు డిలీట్ దిస్ వన్ అన్నమాట. ఓకేనా? ఓకే, సో హౌ కెన్ వి డిలీట్? మీన్స్ డిలీట్ ఫ్రమ్ టేబుల్ నేమ్. సో మన టార్గెట్ కాలమ్ ఏంటంటే ఓటర్ ఏజ్, కరెక్టా? వేర్ ఓటర్ ఏజ్. సో మన కండిషన్ ఏంటి? సో మనకు లెస్ దెన్ 18 ఉన్న డేటా మొత్తం మనకు డిలీట్ అయిపోవాలి, కరెక్టా అండి? అంటే ఐ మీన్ మనకి మన 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 ఎయిమ్ ఏంటి? మన డేటా ఏంటంటే మనకు అబౌవ్ 18 ఆర్ 18 ఉంటే మనకు డేటా ఇన్సర్ట్ అవ్వాలి, కరెక్టా? సో దానికన్నా బిలో డేటా మొత్తం మనకు ఇన్వాలిడ్, కరెక్టా అండి? దానికి ఆపోజిట్ కండిషన్ రాస్తేనే కదా మనకి ఇక్కడ డేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది, అలా కదా? సో దట్స్ వై ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్ వన్. సో see, before doing this one, okay, so let me apply the check constraint. Okay, so manaki error em vastundho chupistanu meeku. So what if we don't remove the invalid data? So when I execute this, chusara same error inta mundu meer raskunnaru kada, same error vastundi annamata. Okay na? So that's why we have to remove the invalid data. Okay, so remove it. So now you can able to apply. Chusara apply ayipoyinda andi? Show you. So we don't have anything, so we have 18 on. Okay, so if I show you the table properties, so if I go down, so we got the check constraint. Okay, so that is it. So take down this one.
So when we have invalidated, then only we have to delete. Okay, manaku invalidated ledu ante manamu we don't need to delete. We can directly apply. Maximum మనకి ఇన్వాలిడేట్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఉండొచ్చు. ఉండొచ్చు. ఓకే ఫైన్. Once done, please let me know. Yes. Anna? Yeah. Okay. So as of now, this much for today. So if you have any questions, you can ask me. Any doubts, guys? మనం ఈ చెక్ కన్స్ట్రక్ట్ వేరే దేనికన్నా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు కదా, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ఏజ్. No, yeah, you can అదే చెప్పాను మీకు. సో this is just for example. Okay. సో ఇంకో సినారియో ఇలా తీసుకోండి. అలా టాస్క్ ఇవ్వండి కదా ఏదన్నా మీరు. Yeah, you can take any scenario, but the scenario will be name అనేది మనకు it should be starts with B. So the condition చెప్పండి మీకు చాలా డెప్త్ గా వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. లేకపోతే ఇలా కూడా తీసుకోవచ్చు కదా, అంటే మ్యారిటల్ స్టేటస్ అన్నది 3 ఉంటాయి కదా. అవును, మ్యారీడ్. yes, other than this we cannot. So మీ కండిషన్ ఎలా రాలేదు తెలుసా మీకు అది? అదే అడుగుతున్నా. Yeah, let me give you that condition. Okay, so assume that, so this is okay, so this is a column name. Okay, మీరు మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ని చెక్ చేయాలి అంటే, ఓకే, సో ఇన్ కండిషన్ పెట్టి, ఓకే, సో m అంటే మ్యారీడ్, ఓకే, s అంటే సింగిల్, ఓకే, నెక్స్ట్ w, ఓకేనా. సో అదర్ దెన్ దీస్ 3 వాల్యూస్ ఇఫ్ యూ గివ్ ఎనీథింగ్ ఇట్ విల్ నాట్ అలౌ. ఓకే, సో ఇది ఇలా రాయొచ్చు అనమాట కండిషన్. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ అది సింటాక్సా? ఇది సింటాక్స్ కాదు, ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇలా రాయొచ్చు అనమాట మీరు కండిషన్. ఓకేనా అండి? ఓకే, అండర్స్టాండింగ్? ఓకే, సో మీరు మల్టిపుల్ వాల్యూ, ఇప్పుడు మీరు మ్యారేజ్ స్టేటస్ లో మనకు 3 స్టేటస్ ఉంటాయి కరెక్ట్. మ్యారేడ్, సింగిల్, విడో. ఓకే, సో ఈ 3 కాకుండా ఇంకా ఏదైనా వాల్యూ ఇచ్చారంటే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి అలౌడ్. కరెక్టా? కరెక్ట్. సో మనకు ఈ వాల్యూస్ 3 ఉంటేనే మనకు అలౌ చేస్తుంది అనమాట, లేదంటే మనకు అలౌ చేయదు. ఓకే, సో ఆ కండిషన్ మన చెక్ కన్స్ట్రెంట్ లో ఇలా రాస్తాం అనమాట. ఓకేనా అండి? ఓకే, సో యూ కెన్ యూజ్ ఎనీ టేబుల్. ఓకే, you can use whatever the column, whatever the constraint name you want to, you can use. Okay, but check constraint మాత్రం ఇలా యూస్ చేస్తాం, కండిషన్ అలా రాస్తాం. ఓకేనా? ఓకే, సో నైస్ ఎగ్జాంపుల్, జస్ట్ ట్రై ఇట్ ఆన్ యువర్ just the table. ఓకే, అర్థమైంది కదా కండిషన్ అలా రాయాలో? ఓకే, సో వన్స్ మన కన్స్ట్రెంట్ అయిపోతే మీకు ఆపరేటర్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, బట్ ద టైం కేమ్. ఓకే, సో ఇన్ అనేది మనకు ఆపరేటర్. ఓకేనండి? ఓకే, ఈ ఆపరేటర్ వాడి మనం ఏం చేయొచ్చు, మల్టిపుల్ వాల్యూస్ మనం కంపేర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకేనా? ఓకే, యా. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనము ఐడెంటిటీ కాలమ్ అంటే ఐడెంటిటీ ప్రాపర్టీ ఏ కాలమ్ కి అయితే ఇస్తామో దానికి నాట్ నల్ ఇవ్వలేం కదా. You no need to give, ఎందుకంటే మనకి బై డిఫాల్ట్ అది నాట్ నల్ కన్స్ట్రెంట్. డిఫాల్ట్ అది. ఇప్పుడు అలా చెక్ కన్స్ట్రెయింట్స్ అలా ఏమన్నా ఉంటుందా సిమిలర్ గా? You can give. Yeah, very good question. You can apply. Okay, so you can able to apply not null constraint here. Okay, సో కాంబినేషన్ మీరు అప్లై చేయొచ్చు అన్నమాట. ఓకే, అంటే చెక్ కన్స్ట్రెయింట్ ఒక టేబుల్ లో ఎన్ని కాలమ్స్ కన్నా ఇవ్వచ్చు, నాట్ నల్ దానికి అప్లై చేయొచ్చు. yes, నాట్ నల్ కన్స్ట్రెయింట్ కూడా ఎన్ని కాలమ్స్ కన్నా అప్లై చేయొచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ గివ్ బోత్ కాంబినేషన్ ఫర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, సేమ్ కాంబినేషన్ ఏ కాలమ్ కన్నా ఇవ్వచ్చు. సో నైస్ క్వశ్చన్. ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ గైస్? No. Yes. Okay, so I think that everybody is clear with this topic. Okay, so everybody has a feedback form, I hope so. If not, let me share you in the chat window.
Okay. I want everybody to be fill the feedback. Okay. So let me capture the attendance. Guys, please fill the feedback. Okay. In the meantime. Okay, so I hope, okay, just please confirm me whether you people received the feedback from or not, those who joined newly. Rebel Naveen, did you receive the feedback form? Sir. Feedback form watching the chat window. Bro. Okay, so you can able to access it, right? Naveen, you can able to access it or not, Naveen? Access. Okay. So Nagarjuna. Nagarjuna. Yes, sir. Did you got the feedback form? No, sir. I shared in the chat window. You can. Okay, okay. Wait. Just please confirm me whether you can access it or not. So if no questions, shall I stop recording the class, guys? Yes, yes.